Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan sambung bahagian 3.3 daripada Java language, iaitu Sequence Control Structure. Apa tu Sequence Control Structure? Ia adalah Java program yang using sequence structure consists a series of Java statements that will be executed sequentially from start to the end of program. Maksudnya, sequence dia akan digunakan daripada from start to the end. Lepas tu dah habislah program gitu. Lepas tu bila gunakan sequence structure dalam Java, dia tak akan involve any selection or repetition statement such as if else, while and for statement. So dia tak akan guna benda-benda ni. Okay. Basic Java statement pula. Java statement ni basically sequence program dia akan involve input statement, output statement and assignment statement. Lepas tu, setiap akhir dia punya statement tu mesti kena letak semicolon. Kalau tak, akan jadi lain lah benda tu. Dia punya statement tu jadi lain. Input statement pula. Input statement ni is used to accept data entered by user into the computer. Maksudnya, user yang masukkan data dalam komputer. Bukan komputer sendiri. Lepas tu, data entered will be stored into a variable location in a computer memory. Maksudnya data yang user masukkan tu mesti ada dia punya variable type dia. Contoh macam integer, decimal or double. Dan dia akan diletakkan dalam computer memory. Then using a scanner object to input data from the standard input, which is system.in, which accept input from the keyboard. Maksudnya cara ni lah yang user masukkan data tu. Lepas tu, user may enter 5 types of data as input. Yang pertama, integer number, which is dia punya data type int. Example dia 3, 77, -56. Maksudnya, integer ni maksudnya dia tak ada nombor perpuluhan. Yang kedua, decimal number, data type double. Example 97.5, 35.7 yang ada perpuluhan. Dan boolean value, data type boolean. Contohnya true or false. Maksudnya ada dua ni je. Contoh untuk boolean iaitu true and false. Yang keempat, karakter dan dia punya data type ialah char. Example A, Y. Maksudnya satu huruf je, satu karakter je yang dimasukkan kalau guna data type ni. Yang terakhir sekali, string. String nanti data type dia akan ditulis macam ni, string huruf besar. String tu apa? String tu untuk macam perkataan. Digunakan untuk perkataan macam Amran ni. Seterusnya, saya akan ajar cara untuk buat input statement. So, step 1, kenalah import class scanner from package java.util. Maksudnya, inilah dia punya ayat, dia punya cara coding dia untuk import class scanner. Import java.util.scanner. Dan huruf S tu mesti kena besar. And jangan lupa letak semicolon. Lepas tu yang ni ialah name the class. Name the class ni, namakan je lah apa-apa. Yang penting huruf dia kena besar. Dan ada pembuka color bracket. Lepas tu, public static void main. Dia adalah jenis static. Step kedua yang paling penting ialah kita create an instance of class scanner, which is create object scanner lah. So, kalau kat sini, dia punya object scanner ialah SC. So, macam ni lah cara penulisan dia, dan jangan lupa juga letak semicolon. Yang step ketiga, kita kena assign input statement to a variable. Maksudnya, kita punya input statement adalah age kan? Kita punya input statement age, dan kita punya data type tu, variable type tu adalah integer. So, kita kena letak int, dan cara penulisannya macam ni. Kita kena ada juga objek dia. Dan yang akhir sekali, untuk kita keluarkan output, kita tulis macam ni. Korang kena tulis macam ni, system.out.print your age is plus age. So, nanti plus age ni, dia akan ambil dari age yang user masukkan. Contoh kalau yang user masukkan 70, dan output dia akan jadi your age is 70. Gitu. Itulah cara dia. Dan output statement pula. Output statement is used to display output on the screen. Macam saya terangkan tadi kan, dia akan display output. Kalau user masukkan 70, keluarlah 70. Gitu. In Java program, dia code system.out.print. So, kat sini nanti, dia akan, korang letak apa yang akan nak jadikan output dia. Itulah yang keluar macam ni tadi. Your age is, age yang atas ni, so dia akan keluar your age is 70.
So, output statements ni used to display output to the screen. Dia akan keluar kat screen. Lepas tu, output can be in form of message or value which stored in a variable. Macam yang saya terangkan tadi lah. Output boleh jadi message or value. Sebab dia boleh masukkan integer, decimal, boolean, character, string. Contoh output statements ni, system.out.print area is. Maksudnya, bila kita tulis system outprint area is, akan keluar output dia area is kita print dia tu. Sebab kat dalam sistem outprint ni, kat dalam output statement kita dah letak ni, so dia akan keluar ni. Lepas tu, yang kedua contohnya, kita buat variable declaration int area sama dengan 7 semicolon, dan kita buat output statements area dalam kurungan ni, so dia akan keluar 7. Sebab kita ambil dari area ni. Kita ambil dari sini. Lepas tu yang ketiga, yang terakhir sekali, system.out.print, kita ambil dari atas dari atas ni int area 7 sama juga. System.out.print area is plus area. Macam ni cara pertulisan dia. So dia akan keluar area is sama dengan 7. Kalau tadi kita tak letak area is tu kat depan. So sebab tu dia keluar area je, 7 je. Tapi kalau kita letak ayat depan dia area is, dia akan keluar area is sama dengan 7. Area is 7. So tu je untuk hari ni. Terima kasih. Java program using selection structure will execute certain statement based on a certain condition. So kita ada 3 structures of selection based on the requirements of the problem. First, kita ada single selection, dual selection, and multiple selection. Okay, firstly kita ada single selection. So Java statement that can be used to represent this selection structure is if. Okay, what is the general format for single selection? So if condition, kita akan keluarkan statement. So kita akan tengok contoh soalan. Create a program that will accept students' mark. If the mark is greater than 40, then print the message pass. Okay, first kita akan buat pseudocode. So kita akan mulakan pseudocode kita dengan perkataan start. Then input mark. So if mark is greater than 40, then it will print pass. Dah habis buat pseudocode, kita akan akhiri dengan perkataan stop. So which one is the condition? The condition is mark is greater than 40. Which one is the statement? Pass. Okay, untuk write Java programming. Okay, public static void main bracket string, square bracket, arcs, close bracket, and curly bracket. Double mark is equals to 41, semicolon. So if mark is greater than 40, system.out.print pass. Bila markah itu, markah yang dimasukkan oleh user lebih besar dari 40, which is 41, 42 and above. So the system will print perkataan pass. Dekat screen tu akan keluarkan perkataan pass. Next, kita ada dual selection. So, Java statement yang kita boleh gunakan untuk represent selection structure ini adalah if else. So, the general format for dual selection is if condition, keluarkan statement 1. Else, keluarkan statement 2. So, and if. Ini bergantung kepada soalan yang kita dapat. So, let's do the example. If a student's mark is 40 or above, print the message pass, or else print the message fail. So, let's do the pseudocode. So, firstly, we have to write perkataan start. So, input mark. So, if mark is greater than 40, then print pass, else print fail. And if, and then kita akan akhiri dengan pseudocode kita macam biasa, iaitu stop. So which one is our condition? Our condition, of course, mark is greater than 40. Which one is statement 1? Statement 1 goes to pass and statement 2 goes to fail. Seterusnya Java programming. Sama juga macam tadi, kita tulis macam biasa, public static void main bracket string, square bracket, arcs, close bracket, curly bracket. Double mark is equal to 41, semicolon.
So if condition which is marked is greater than 40, so system.out.print pass, semicolon, else system.out.print fail. And last but not least, we have multi-selection. So the Java statement that can represent this selection control, which is if, else, if. Which dia ada banyak condition lah maksudnya kan. So the general format for multi-selection, okay, first, if condition 1, bila kita menepati condition 1, dia akan keluarkan statement 1. Else, if condition 2, statement 2. Kalau dia tak menepati condition 1, bila dia menepati condition 2, dia akan keluarkan statement 2. Else, keluarkan statement 3. Bila dia tak menepati condition-condition yang sebelumnya, dia akan keluarkan statement yang seterusnya, statement 3. So, dah habis semua, kita akan end if kita. So, let's go to the example of question. Okay, create a program to accept a number from user and to determine whether the number is positive, negative, or 0. So, the pseudocode for this question is like this. Okay, kita akan start pseudocode kita dengan macam biasa perkataan start. So, user akan input num, which is or number. So, if the num is greater than 0, so it will print positive. Else, if num is less than 0, it will print negative. Else, it will print 0. So, dah habis semua kita punya if, else, if. Kita akan end if. Dan kita akan akhiri kita punya pseudocode dengan stop. So, which one is our condition 1? Yes, our condition 1 goes to num is greater than 0. So, statement 1 goes to positive. Num is less than 0 is condition 2. So, statement 2 goes to negative. And lastly, statement 3 is 0. So, for Java programming, macam biasa kita akan buat yang atas ni. So, condition, kita masuk condition yang pertama. If num is greater than 0, the monitor akan keluarkan perkataan positif. Contohnya, jika user masukkan nombor bila num is less than 0, komputer tu akan keluarkan perkataan negatif. Jika nombor yang user masukkan tu tidak melebihi greater than 0 or less than 0, so the system, the monitor will keluarkan perkataan 0. So, saya akan sambung untuk subtopik yang ketiga dalam use of control structure, which is repetition control structure. Apa yang dimaksudkan dengan repetition control structure? So, Java program using repetition structure will execute certain statements repeatedly as long as a certain condition is true. So, in repetition control structure, there are two types of repetition control structure, which is counter control and sentinel control. So, counter control can be represented using while and for statements, while and sentinel control pula boleh represented using while statement. As example, in counter control, we have 10 times, 20 times. While in sentinel control, the example is -1, 999, and 0. So, about while statement, this is the flowchart. So, dari flowchart ni kita boleh buat condition, which is while statements checks the condition before enter the loop. If condition is true, loop body will executed. If condition is false, loop will stop. Sama juga dengan about for statement. For statements checks the condition before enter the loop. All the operation will be done in the same sequence as while structure. Hence, flowchart the same. So, kita boleh tengok example dalam lecture notes. Example 1, calculate the area of rectangle. So, untuk jawab soalan ni, dia ada berapa plan lah, which is
Plan yang pertama, plan the processes to calculate area of one rectangle only. Repeat the processes 10 times. So untuk kita first step, kalau dapat soalan kita kena buat pseudocode, which is ni begin. Kalau untuk nak bezakan for dengan while counter control, kita dekat sini. Kalau untuk while kita akan buat sini ni. Kalau untuk for dia akan jadi macam ni, panjang macam ni. So four statements combines all the three parts of looping structure in one statement. Yang macam ni maksud dia, for int counter equals to 1 is initialization. Yang counter is less or equals to 10 is condition or evaluation. And counter equals to counter plus 1 is updating and iteration. So kita tengok example yang kedua. Calculate the total and average of the first 10 odd numbers. So first step yang seperti saya cakap tadi, kita kena buat pseudocode, which is begin odd equals to 1. Yang ini nak bezakan for dengan while. Yang ini while. Kalau for, kita akan buat macam ni. For in odd equals to 1, odd less or equals to 19, odd equals to odd plus 2. Ni je nak bezakan for dengan while. So kita go through to the sentinel control, which is can be represented using statement while. The loop will stop when a sentinel value is reached. Sentinel value is a special value as known as signal value, dummy value or flag value to indicate end of data entry such as 0, -1, 999, y, and or yes or anymore. So kita tengok exercise. Calculate the total and average of marks entered by user until the user key in -1. So dekat sini until the user key in -1 is key untuk bezakan sentinel control dengan counter control. So kalau dapat soalan macam ni, first step kita kena buat pseudocode. Pseudocode macam ni, begin mark total average I equal to 0, enter mark. Ni pun key dalam nak buat pseudocode dalam sentinel control, which is while mark not equals to 1, total equals to total plus mark, I equals to I plus 1, enter mark, and while average equals to total divide by I, display total and average. So kita tengok ni kita buat pseudocode. So bila kita nak buat program dia akan jadi macam ni. Macam ni, sini ada system output, enter -1 to stop or enter mark. So dia punya, bila kita dah run, dia akan jadi macam ni. So enter -1, kita enter lah mark macam biasa 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kita dah habis markah, kita nak berhentikan, kita just masukkan -1 and dia terus kira total dengan average untuk kita punya data yang kita masukkan tadi. So itu saja. So next, saya akan terangkan dalam tajuk 3.3 use of control structure in the programming errors. So as we can see, there are three programming errors. So first, runtime error. Second, syntax or compile time error. Third, logic error. So firstly, kita akan go through syntax or compile time error. So syntax or compile time error ni, dia occurs when the syntax of the programming language is violated. Dia akan berlaku bila misspell variables and function names, missing semicolons, improperly matches parentheses, square brackets and curly braces, and incorrect format in selection and loop statement. Semua ni akan berlaku bila kita buat
coding, macam kita salah eja, kita lupa letak semicolons, kita lupa letak square brackets, curly braces, ataupun kita letak incorrect format in selection and loop statements. Semua tu terjadi bila kita buat coding, and coding tu cannot be translated and program cannot be executed. So kita tak boleh compile bila kita berlaku semua ni. So next, we will go through runtime error. Runtime error very difficult to detect because it not cause runtime error and not display error messages. Kita akan detect bila runtime error ni berlaku bila incorrect output. Dia tak sama dengan output yang kita nak. And untuk pastikan juga, kita boleh detect by testing the program truly and comparing its output to manually calculated results. Lastly, kita akan go through logic error. Logic error occurs when there is design flaw in your program. Contoh macam multiplying when you should dividing, adding when you should subtracting, opening and using data from the wrong file, and displaying the wrong messages. Logic error sama dengan runtime error, which is very difficult to detect, and kita dapat tahu bila logic error ni berlaku bila we got incorrect output. Tak sama dengan output yang kita nak. And kita boleh detect by testing the program thoroughly and comparing its output to manually calculated results. So that's all for today.